Эй, ну что ж, всем привет. Продолжаем проходить столпы. Это уже у нас 10-я серия, получается, такой маленький юбилейчик. И остановились мы на том, что мы должны отыскать деньги нашего, а именно вот их отца. Так что поехали. Где-то вот он здесь должен быть. Это был монах, как говорят. Для группы монахов они довольно разговорчивые. Что они вообще делают на улице? Ну, пойдемте поговорим. Найти нам нужно монаха. Говорю. Excuse me? Oh, more pilgrims? How wonderful, Brother Bernardus. Does that mean we can now depart for the Cathedral of St. Swithin? Praise be, St. Swithin will heal my foot. Oh! And my eyes, Brother Bernardus. Praise be. But we're not pilgrims. We are looking for a priest our father met right here at the West Gate. It was about 3 weeks ago. Sorry, my children. We only just arrived here. We are here to visit the shrine of St. Swithin. Surely St. Swithin will help you with your ear, my boy. Praise be. Oh! Oh! I'm so happy my foot is going to be all right. А их только разочарование, по-моему, ждет. Already, Brother Bernardus? Not yet, Brother Peter, not yet. Ну ладно. Всякие таверны. Я думаю, нам на рынок надо. А, нет, тут рынок. В собор. Можем в собор. Воистину дом Божий. По сравнению с ним сбор в Кинсбридже всего лишь часовенька. Ну-ка, пойдемте. Ну, по идее, он там же должен сидеть, да? Вот, еще один монах. Логично. We could ask the monks. Там вот видно рыцаря, а именно там вот этот вот прихвостень Хамлея. И еще один рыцарь. Ну, им лучше не попадаться, я думаю. Монах. Может, хоть он сможет нам помочь. He looks friendly enough. Maybe he can help. He looks friendly enough. А, ну, Maybe а he поговорить can с ним может. А, типа, может быть, вот это и на монаха. We're looking for a priest. Well, you have found one. No, you don't understand. Our father, Earl Bartholomew, gave a priest money to keep for us. If he gave it to a priest, then your money is undoubtedly in safe hands. Where was this? Near the West Gate. You should ask someone there, then. Hmm? We will. Thank you, Father. Восточные ворота. Угу. Западные. Полетели детишки. Ля, они там топают быстро. Лишь музыка такая, не знаю, поспокойнее бы они ее сделали. Синагога. We Интересно. can't leave yet. Зачем нам уходить? Нам вот, блядь. This is where father met the priest. Maybe someone around here knows him. Монахи? They don't know. They're not. Может, баба вот эта, женщина? Oh, look at that handsome young man. Понятно, кто это. Good day, my ladies. So well spoken. And look, he even has a battle scar. Like what you see, handsome. You can ride two of us, young lord, if you can pay. Have you seen a priest? Our father met him here at the West Gate. He owes us money. Oh, you're talking about him. That's where he got all that money. What? He even paid for Mary's dress. He didn't want to at first. All she had to do was stroke his bald head. Where is the priest? What's his name? Don't know his name, but he's a regular at that one inn. The Boar, close by the North Gate. Smells like piss there. Shall I teach you, love? How to fuck a man or a woman? Да, You прикольный can make опыт. a fortune with that little mouth of yours. Been in a year. You look like me. Этот священник просадил большую часть денег в трактире под названием Кабан. Его нам там Кабан появился. Можем в синагогу еще зайти, мне интересно, что это такое. В последние годы в городе поселилось немало евреев. И честь одно из немногих мест, где их не трогают. I don't want to disturb their house of prayer.
Даже так. Трактир. Еще один трактир Кабан. Кажется, он закрыт. Ну-ка, не кажется. Не должно так казаться. This is the place, but it looks closed. Excuse me? We're looking for a priest who stole our money. Word is, he comes to this place regularly. A priest? Sorry, dear children. I don't seem to be able to recall anyone... anyone who fits that description. But that little stable boy might know. He knows everyone who comes and goes. Oh, where can we find him? When he's not working at the boar, he's doing small chores around town. He's always busy, the little chap. Wears a green cap. He's adorable, I tell you. Мальчика-конюха. По зеленой шляпе. Блять, просто классно. Приблизить нельзя. Well, look at that. I knew we'd find you. They're here. Damn, you lost them. William will not be... А, они нас типа так увидели, ладно, понятно. А, вот он. У него зеленая шапка, вид у него занятой. That's what you get when you work with half-wits. How am I supposed to move this barrel if it's twice as heavy as me? Let me help. Very impressive. Thank you for that. I'm always telling them, if you want me to restock your kitchen, don't let them cram the barrels to the brim. So, what was it you wanted to know? Do you know a monk who frequents the boar a lot? The bar? I used to work there. The bar, the Lazy Mare, and 2 private kitchens. You're talking about Father Ralph. Thought the women had sucked him dry, but he always comes back with more money. But he only spends it on beer and ladies. Never has a tip for me. Where can we find him? He's a priest at St. Michael. One of them churches round here. Which one is it? It's close to the East Gate, but don't look for him inside. He likes to light around in his back alley. Oh, thank you. You've been very helpful. Pleasure. See you around. Церковь Святого Михаила. Вон она там. Полетели. Что так прям реально незаметно. О. А, наконец нормально посмотрим, а то у меня что-то уже эта музыка с видом сверху. Are you Напрягать Father начала. Ralph? What if I am? Does that mean yes? I guess so. He's the only monk around. What do you want? Well, I am the son of Bartholomew, the Earl of Shiring. So? Так, в смысле, Ричард так прям, блядь, аж My father взялся gave за you money, меч. 50 peasants. I don't know what you're talking about. Опа. What do you mean? I mean, I don't know what you're talking about. Now piss off. Ричард должен справиться сам, пусть до конца So доделает. you're saying there's no money? Right. But my father said... Your father lied then. We should talk to the sheriff. It'll be my word against the word of a jailed traitor. And now give me some peace. I'm hungry. He's right, isn't he? Надо хорошенько Keep an осмотреться. eye on him. I'll have a look around. Ну-ка. Отец Ричард. Переулок. Куры. Маленькие жирные курочки. Так близко к огню. Кричит в животе. Костер. Открытый очаг. На нем готовят. Здесь до сих пор пахнет мясом. I've been freezing all day. Бочка. Пахнет очень крепким пивом. Должно быть, она стояла целое состояние. Из-под него торчит полоска кожи. Да вот это он там пахнет. И чё? It's too heavy.
Кинжалом ее. Hey, Бля, я думал, она подопрет, типа, Oh, снизу, is знаете, так this ставит yours? и как рычаг Oh, I поднимет. didn't think a poor monk could afford something like this. Ты, сука, блядь. Чё-то ты не то. Это отцовский пояс. Машины с деньгами не хватает. Richard, I found Опа. it. Oh no! He took all the money. What now? Зарежем его. Чё, нам зря меч дали, что ли? Ой, тут... Ну его и Ричарду меч, и мне ножик. Какой же Ричард храбрый, он хочет быть таким же сильным, как его отец. Бедный, он так растерялся. Ну-ка, давайте, скажем ему, заруби его, нахуй. Можно так? Так, понятно. Получается, сразу с этим. От него несет, как из пивной бочки. В похлебке полно дорогого мяса. Он старается не смотреть в глаза. Ну, блядь, пиздобол. Я нашла это у тебя под бочкой. Don't pretend you didn't see, monk. Манк? I found this under your barrel. You are a thief. that strap proves nothing. You seem very certain of this. Sheriff! Hush, you stupid brats. The sheriff is a bastard. He'll take everything for himself. But first, he'll take your hands. Sheriff or no sheriff, you won't get your money. Ali, this isn't going anywhere. Ща, чел, у меня есть Well, кое-что. at least we know now that he won't call for help. Ну так... Хо! Ща, подожди. Чё там ремнем этим вашим работать? Ща. Штука есть офигенная. У, сука. I Блядь. warn you, I have friends nearby. Да мне вообще... If you scream, I will show them your beer-soaked belt and tell them what a thieving liar you are. You wouldn't harm me. Ричард, стань насторожем. Richard, you go over there. What? Why? Make sure no one's watching. Ну, теперь-то... Hey, What? you're a devil. I'm going to cut out your eyes one by one. First, the left eye. No! Oh, please don't! Where's the money? Here, I got it on me. Сука, блин. Деньги отца священника стратил заметную их часть. То есть как минимум половину, Where's да? the rest? Gone. Gone where? I spent it. Let's take what we've got and go. All right. I may come back one day, and then I'll collect what you owe us. Уже не такой, блядь, крутой, да? Урод, блядь. И You were чё? wonderful, Ali. You scared him after death. Yes, well, now, come on. Father wants us to find Aunt Edith. Тетя Эдит. Я надеюсь, мы уйдем уже отсюда, меня эта карта уже заколебала. А, ну еще другая карта, хорошо. Угу. Хентли. Отправиться на поиски родной деревни тети Эдит. Хантли. On the road to Gloucester, my feet started to bleed. I remembered a cobbler who lived nearby in the town of Hastead who could sell us some boots. But taking the detour would cost us both money and time. Бля, ну вот в такую кровище-то, конечно, они деревянные, блядь. Ну давайте сапоги купим, конечно, это пиздец, я считаю. The cobbler was Насилуйте. a quiet man with little love for children. When I asked for a pair of his cheapest boots, he stared at me, trying to measure my query's worth. Then he lifted his finger and pointed at a pair that would cost us more than half of what we had. Платить полную цену. Ну, блядь, просить вес, он уже, походу, намотанный When I чем. removed my clogs, the cobbler caught sight of my tortured feet. He motioned me to hold on, then returned from his hut with a long shred of dirty cloth.
I wrapped the cloth around my wounds, then put on the boots, while the cobbler pocketed his coin and silently went back to work. Ну и круто. Хоть деньги в нужное ремесло In the пошло, так afternoon, скажем. the sky darkened and the temperature dropped drastically. We considered setting up camp to allow us an opportunity to warm our worn-down feet. However, we were already running low on food and would soon need to reach our destination. Разбить лагерь и немного отдохнуть. Ну, я не думаю, что с ним что-то случится. Richard had been silent for a while when I offered him our last piece of bread. Uncle Simon will make you a knight, I said. But wouldn't I have to fight for King Stephen then? He answered, taking a bite out of the dry crust. I watched him for a while, then turned away, wondering how difficult our lives had become and how infinitely more complicated. Ну, отдохнули. Спросить, в какой стороне Хантли. Ну, пойдем. Теперь-то они полные, заряженные сил. There are a lot of poor small holdings. We asked a shepherd for directions to Huntley. It's just down the road, he answered. I thanked him and gave Richard a hopeful push. Искать тетю Эдит и дядю Саймона. Заброшенный дом. Нормально они тут. Или не тут. Вряд ли они тут. Как котелок-то хороший. Дыра. It's all burned and rotting. Ну да, очаг такой. Может, случился пожар или дом сожгли нарочно. Может, мы этого никогда и не узнаем. Auntie and Uncle must have left some time ago. Ну да, если он не теплый. Дыра. Дерево совсем прогнило. Что же здесь произошло? Живы ли дядя и тетя? Полка. Все пропитано водой. Все црело и сгнило. Везде плесень. Maybe they built their new home nearby. A proper one made of stone. Угу. They always had coin enough for a stone house anyway. Maybe this isn't even the right house. It is. How would you know? It's been a long time since we came here with Father. These houses all look alike. Shut up, Hallie, please. Чел в телете. They're gone. Probably killed. Да не, вряд ли. Whatever happened to them? We will never find out. It's over. There's no place for us to go. Обломки, несколько корзин на маслобойка. А я не знала, что тетя делала масло. Может, это не ее? Мясо. Просто кусок мяса. Пахнет тухлятиной. Меня тошнит. Понятие делать тебя тошнит. Дверь. Неужели это и правда их дом? Дядя Саймон рыцарь. Он мог позволить себе каменный. Ричард. А он все смотрит и смотрит. О чем же он думает? Ну-ка, блядь. Что скажешь? Все, сдался. Потеряли. Выйти наружу, так понимаю, больше там некуда. Так. Конюшня. Она выглядит лучше, чем сам дом. Пожар сюда не добрался. Здесь можно переночевать. Тележка. Она сохранилась лучше, чем дом. Может, Саймон и Эдит не так давно здесь нет. Она сохранилась лучше, чем... Так, понятно. Сожженный дом. Что же здесь произошло? Куда делся Эдит и Саймон? Судьба Эдит и Саймон. Изучили. Так, у Ричарда и Альены была тетя по имени Эдит. Она жила в деревне Хантли. Альена очень мало что помнила о тете и ее муже Саймоне, поскольку те практически не навещали их в Эрлскасле. Ой, как же тяжело, когда это на русском. Когда их мать вышла замуж за графа, будущего отца Альены. По рассказам, Эдит была худощавой и нервной женщиной, очень похожей на мать Альены. А ее супруг Саймон крупным, крепким мужчиной, любителем поесть и выпить. Хотя Альена даже не уверена, что могла бы узнать их в лицо. Она предполагает, что политическая нестабильность, спровоцированная ее отцом, сыграла немалую роль в судьбе Саймона и Эдит. Они потеряли свой дом, пастбище, возможно, и жизни тоже. Возможно.
Найдите силы надеяться. А, прикольно. Вон барашка зафигачить. Пойти прогуляться. Пастбище. Когда-то все это были наши земли. Надо вернуть их да поскорее, пока Хамли все не испортили. Дальше по дороге есть еще. В этих краях много пастухов. Пастух. Он уже помог нам совсем недавно, а теперь едва меня замечает. Полностью поглощен своей работой. Ну-ка, дядь. Oh, good day again. Good day. Huntley is just down that road. You can't miss it. I know. We just found out that the people we've been looking for aren't there anymore. Oh, that's a shame. А что ты делаешь? What are you doing? Getting all the work done? My wife is ill, so I have to do it alone. Needs to be done by nightfall, otherwise I won't get them to Winchester tomorrow. Why are you asking? We were supposed to live here with our uncle and aunt, but since they're gone, we need to find another way to get by. Do you know what happened to the owners of that burned-down house down the road? It's not Simon you're looking for, is it? Why, yes. A while ago, some knights came to his house, nasty bunch. Burned it down, said he was part of some scheme against the king, like his brother, the earl. What happened to Simon and his wife? Dunno, haven't seen any of them since. I understand. Thank Походу они сбежали. Мы могли бы помочь тебе стричь овец. We could help you shear your sheep. Nah, never let a stranger handle your flock. Besides, I have nothing to pay you with. We're penniless. Давай мы отвезем твою шерсть в Винчестер. We could take the wool to Winchester for you. You could stay at home and look after your wife while we sell your stock. Well, that would be kind of you. But I couldn't trust you to negotiate the right price and bring the money back safely. Это тоже верно. Предложить купить шерсть здесь и сейчас. Чуть на потом оставим. Я понимаю, что мы можем, но... Мешок полон шерсти. Он похож на те мешки в лавке Мэг. Может, некоторые из тех привезены отсюда? Нам делать больше нечего, да? Ну, блядь, да. Пойдемте тогда купим мне что нам. Excuse me. Тоже купить шерсть здесь и сейчас. What if I bought the wool from you? You'd get the money right now and wouldn't have to go to market anymore. And whatever more we can negotiate will be the pay for our travels. Well, that's an interesting thought. But for that to work, you would need to buy my entire stock, and I doubt you have coin for that. Now let me get back to work. The sun will set soon. Чел. How much for one sack? Just name your price. 1.5 pounds. Предложить фунт с четвертью. 1,5 фунта. С четвертью это нифига себе. 1 фунт это еще, блядь, меньше. Сперва проверить качество шерсти. I want to see the... All right, have a look. Мешок. Let's see. Huh. These fleeces are quite thin. I put the cheap ones on top, in case of rain. The ones deeper down don't look that much better. Well, I couldn't wait for the wool to grow any thicker. My family is hungry and weak. I had to shear my sheep early this year. О, блядь. А ты хотел 1,5. Чел! Как он наебать решил? Я же правильно понимаю, то, что с четвертью это 1,25, да? Ну, логично, блядь. А 1,5 это 1,5. Давай с четвертью. I can give you £1 and 60 pence. И 60 в смысле, блядь? Nah. Ничего вообще не понимаю. Well, all right. Throw me the coin. Ну, хотя он
Ладно, похуй, I'll может быть, я finish не понимаю. shearing old Mabel here, then bring out the rest I've got. Maybe you also want to talk to the other shepherds around here. They might want to sell too. Ah, all right. Thank you. By the way, there's a man looking for you. He came by just shortly after you. I told him you went to Huntley. What man? Dunno. Brown scruffy hair, beard, black horse. О, Could be he пиздец. rode right past you. That old hut is not easy to find. Shall I give him a message if he turns up again? Tell him we left Huntley for good. I will. Now let me get those sacks for you. Я просто помните, был момент, когда она приехала... I wonder what Kingsbridge. Richard will think of this. Вот, и... Типа она тащила эти мешки. Шерсть эту. What did we do wrong, Ali? Why is God punishing us? Если страдать и жалеть себя, толку не будет. Moping will get us nowhere. We need to keep going or we'll die. But there is nowhere for us to go. We're commoners now. Commoners who never learned to do common work, and we both swore an oath to Father. If we don't get the Eldon back, we will go to hell. Мы можем начать торговать шерстью. We could become wool merchants. What do we know about wool? Ну, это правда. We know from Meg that a lot of shepherds complain about their walk to Winchester. What if we did that for them? What about me becoming a knight? Uncle Simon's not the only one who'd take you as a squire. If we collected enough money, we could pay another knight to teach you. It might work. Right? We've had some bad luck till now, but surely not everyone is a fiend. It'll take some time, but we should be able to gradually increase our income. All we need to do is have a lot of patience and pray to God. Нихуя себе. Richard! Вот твой Lord Andy рыцарь. caught me riding the horse you stole from him. He told me before I take you back, I can have some fun with you. Ебать ты чел, блядь, прилетел. Я могу так долго стоять? Get away from him! Опасно. Нормально. Так он же вроде, ну, кем-то не тупой. Richard! Richard, are you alright? Конечно, он же его же не ударили мечом. What happened? О, блядь, ты уже умер? Oh, you're alive! You're alive! А он еще и не услышал то, что Why are сзади. you crying? Дверь открылась сзади него. Because we are both alive. Двое. Получено достижение. А можно Looking типа back, один? We'd been lucky that his bones hadn't been broken, and that his ear had healed so quickly after we had burned out the wound. Otherwise, I'm not certain my brother would have survived the attack in Huntley. Once he could walk again, we gathered the few things we had and headed out, counting our blessings and preparing to build ourselves a new life. Несколько недель спустя. Опа. Я же говорю, было дело. Интересно, что тяжелее? Вот? То, что она тащит, или то, что он тащит? How's your wound doing? Don't worry, I'm fine. May I ask what you're planning to do with all that wool? Запись Лены о торговле. Ну давай. Ебать. Чтобы говориться о лучшей цене, сначала необходимо предоставить продукт лучшего качества. Когда другая сторона согласна договориться, нельзя выдвигать завышенные требования. Попытка увеличить стоимость в 2 раза от изначальной, скорее всего, оскорбит другую сторону. Излишняя скромность же может сделать разницу слишком незначительной, а переговоры не имеющие смысла. Если же предложить разумную цену, слегка выше той, которую вы на самом деле хотите, это, скорее всего, приведет к контрпредложению и к вполне удовлетворительной конечной цене.
И, наконец, очень важно думать не только тогда, когда продаешь, но и когда покупаешь, иначе никакой прибыли не получишь. Ща. Он все еще легко устает от тяжелой работы, но торговец с пастухами придала ему уверенности в себе. Я так горжусь им. Он добрый вроде. Pray that he'll pay what the shepherds promised. You think they lied to us? It wouldn't have been the first time. If you want to take a look around, Andy, that's fine. I'll stay here and watch the cart. Да куда ты там, блядь, сторожила? Торговать, как... Кажется, он поражен. Купит ли он весь товар? Это наша первая большая сделка. О, что встретили-то? Монах. На вид он куда добрее, чем Ральф. И все же я больше не доверяю монахам. Слишком легко потерять репутацию. Ворчливый человек. Да что с ним такое? Все смотрит на нас. Кто его знает? Да так это тележка с шерстью. Я слышал, что фламенцы платят звонкие монеты за английскую шерсть. Говорят, что у их овец особенно теплая шкура. И все благодаря они могут оказаться ценными торговыми партнерами. Все благодаря погоде. Тележка с шерстью. Образец нашей шерсти. А может получше там? Да, свинка прикольная. А могу дальше пойти? Могу. Прилавок на рынке, покинуть рынок. Не, ну у нас там вон Филипп. Филипп стоит, ждет. Мне кажется, он сейчас врежется в разговор. Торгует шерстью. Ну давай, блядь. I'd like to establish the quality before I make any promises. Not bad. That's quite some wool you've brought along. I hope you're not planning to set up shop here too. Meg would kill me if I let you. Мы собираемся продать шерсть, а не соперничать. We came to sell this wool to you, not to compete with you. It comes from the shepherds near Huntley. They gave it to me so they wouldn't have to come here themselves. I see. All right. По фунту. Чел, мы заплатили четверть. Only a pound? That's a fair price. Ебу. Давайте попробуем. Я заплатил за эту шерсть больше. I'd sell at a loss. How much did you pay? £1.25 per sack. It was almost all I had. The rest I had to spend on the cart and the toll at the gate. Блядь, нормально здесь. Then you let yourself be overcharged. What? I can't pay for your mistakes, can I? You have to handle that yourself. Ali, let me handle this. Давай, братан. А то там выбор, типа, его пырнули ножом, это вообще не катит. Подожди, его пырнули ножом? Блять, что ты несешь? Я-то думал. Ёшкин ты, кардашмимбо. That's a lofty promise. And it would hardly cost you. So, you two are the son and daughter of the Earl of Shiring? We are. But you're just children. We will make a coin, and I will become a knight fighting for glory and honor until the king grants us back our noble inheritance. That may all be very well, but I can't pay you more than what I already offered. Давай с четвертью хотя бы. The wool's quality is worth the price. Just let me look at it once more. Да хотя бы столько же, блядь. Продайте шерсть. Монахи, ё-моё. Тележка шерсть. We've got to work out what signifies high quality. Maybe if we remember what the shepherds said. It's from a good breed of sheep, they said. What else? And other wool looked greasy. Not ours. О. It's dry, light and soft. The wool is pretty strong too. It holds together well. Так. That's all I remember. Yeah, me too. Ну вы, конечно, блин. Ну вы молодцы, блин. Ну давай попробуем.
У тебя что-то шерсть рвется. Хвалить шерсть. Давай. Сухая. In this weather, some cartloads of wool would arrive damp. I made sure that this is dry and undamaged. It's light and easy to transport. And customers are hesitant to buy wet wool. Прочная. Some sheep produce brittle fiber, but this wool is strong. Its sheep had good, healthy lives. It's suitable for finer and durable fabrics. И еще знаешь что? Так она все еще чистая. Wool is often full of grease and dirt. But this batch was scoured very thoroughly. It's very clean and soft. Even picky customers would be delighted. That is true. Так все, чел, за полтора. What pricing did you have in mind? Хотя бы с четвертью. Вот это с четвертью, да? Рискованно, 2 фунта нет. Вот кром вот резонно. Блять. Скромно, типа вот 1/4. Это у нас 25, да, допустим? От 100 вот, это 25. 1/2 это 50. 2 фунта нет. Давай резонно. Вот, блять, Я не понимаю, о чем мне какие 10 шиллингов замешал. Well, tell you what. I'll give you 1.25 pounds for every sack. You've brought up some good arguments. Your wool is exquisite. Of course it is. But not a penny more. All right? Сука. Типа мы в ноль уйдем, да? Ну и давай, все равно. Yes, agreed. 1.25 То же самое, что мы и купили, мы все равно в минус ушли. Получается. Just so you know, if my mistress gets angry, I'll have you tell her the same things you told me. Thank you for your business. We've done it, Ali. Well, we've received as much as we paid. Вот реально. But at least I negotiated a better price. I know why Meg likes you, Aliena. You're just as ruthless as her. Don't be so hard on yourself. Опа. My friend, Milius, says that a good bargain needs a lot of foresight and experience. Ну, блин, я там видел достижения, типа... Forgive me, I didn't mean to barge in, but... You are the Lady Aliena of Shiring, are you not? Yes, I am. And I'm Lord Richard, Earl Bartholomew's son. My name is Philip of Gwynedd. I am the Prior of Kingsbridge. Ah, I've heard of you. You helped a lot of people after the Hamleys attacked my father's castle. We only did what was right. I met your father. My father knew many people. Not all of them were his allies. Это правда. No. I'd like to invite you to come to Kingsbridge. Our own wool trade has fallen somewhat into neglect, God forgive, but we have plenty of sheep. I am sure we could come to an agreement. You want us to be merchants? But I sold at a loss. You wouldn't work for me, you would work with me. I can see that you are not afraid of hard work. I don't know a single novice who would have been willing to pull a cart like that on his own. You may have made losses, but that only means there is more to learn for you. My friend, Brother Milius, would be delighted to speak with you. He always goes to markets for our Бля, может быть, надо было в 2 раза больше при... Типа... What do you say? Ладно, 1,5. I'll consider it. Please do consider my offer. You will be most welcome in Kingsbridge. It is the least I can do. Thank you, Father. И вот она сейчас тележка, получается, да, и полетит. И там Джека встретит. Во! Во, это с чего началось-то? You. I remember you. Она его старше, интересно. You're the boy with no father. Actually, I have 2 fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sharebug. And then the days just went by. Ну и круто. Little did I know that the best and the worst was yet to come. Ну какое?
произошедшее событие. Вы не стали стучаться в ваш бывший дом в городе. Вы нашли место для ночлега. Ваше путешествие прошло хорошо. Вы сразу же принесли клятву. Вы повидались с отцом в последний раз. Вы спасли жизнь Ричарду, и оба пребываете в состоянии шока. Вы заплатили пастуху по фунту с четвертью за каждый мешок шерсти. Вы выторговали более выгодную цену на шерсть, и все же продали с убытком. Филипп пригласил вас в Кинсбридж. Блять, то есть, получается, я видел там вроде достижения есть, то, что, типа, на лучших условиях выторгаться или что-то такое. Я надеюсь, я не путаю. Конец главы 9 сейчас был. 5 лет спустя. Ох, нифига, сейчас Джека взрослого увидим. 1141. So, you have returned from Rome, Bishop Waleran. Yes, it was a very illuminating time. What do you want? The Pope was very pleased to hear how I and you have worked together in the past to support our king. We did not do it for your church. He was less pleased, however, to hear about the bargain you struck with the Prior of Kings. А они не заключали. Why should he care? Once and for all, we will not support you in your personal quarrels. Так мы же не The заключали. deal we made with the Priory of Kingsbridge has the blessing of the king. Of course, and you would never change your mind on that matter. Tell me, has your son returned from the Holy Land yet? We have not heard from him. Ever since he set out to join that crusade of yours. Ну, как раз, да. If he dies, your church will be responsible. Do not underestimate your son, Lady Hamley. That would be a great mistake. Глава 10. Строительство Кинсбриджа. Ух, ех, нифига себе он вымахал. Покажите Джека. Покажите Джека. Блин, очень-очень хорошо, конечно, преобразовалось все. Все к лучшему, мне кажется, то, что Джек спалил. Wonderful. Then we will no longer have to hold our services in the crypt. Смотрите, чела с бородой. Why a wooden ceiling? So the whole thing goes up in flames again? Альфред. Philip decided on that because it's cheaper. And these walls can only hold the weight of a wooden ceiling. I love you like a brother, Alfred, but the apprentice shouldn't have to tell the master craftsman things like that. Jack, for once, focus on your work and finish it. Just for once. Or you'll stay an apprentice for the rest of your life. Don't argue again. Alfred is right. This is a house of God. All right. То есть еще примерно 5 лет осталось, чтобы полностью доделать. Вот он, наш Джек. Это за 5 лет так, что ли, вырос, блядь? Так, подожди. Can we afford that at the moment? We are paying so many workers already. Father Philip, Tom Builder. Alfred. Чил Джеку досфигачит. Я не могу читать и сразу. I'll be moving my wool to shiring today. The fleece fair starts tomorrow. Ah, I almost forgot. Milius and I have already arranged everything. We'd make much more of a profit if Percy Hamley had not raised the taxes this week. Again? Джонатан. Нормально его. Jonathan, you shouldn't wander off. Stay with us. Посмотреть на Илья. Что, нам мешает, да? Чел-то втюрился, походу. He looks like a real monk. Omnius Pluvius, nomine patri amen. Нормально зачитал. Sounds like Latin, but it's not quite right yet. We would not have to worry Даже сейчас about мало this кто if we латынь could sell знает. our wool here on our market. The king would have to grant us a license for that. Лена тоже Hamleys выросла. wouldn't like that, I'm afraid. They want the taxes from the fair in shiring. Don't worry, we'll make a good profit. It's a good year.
We've never moved this much wool as it is. А чё на Джека-то все пялятся? Чё он, блядь? Ну, пиздите дальше. Суки. Oh, and I have to build a new storage house. Alfred is a master craftsman now. If you can pay him, he'll help you. Ah, very good. If she hadn't a business of her own, I'd hire her to work for me. She is something. She would make me a good wife. Hey! Опа, Джек это задело. Hey, take that back! What? What did I say? For the last time, stop your quarreling. Philip, let's look at the plans again. There's a problem I have to discuss with you. All right. Take that back, Alfred. Jack, leave him alone. And for once, finish your work. And Jack, please keep an eye on Jonathan, will you? Пиздец. У вас Джек на расхват, что ли? Why me? Finish your work, Jack. Бля, подъебали чела. That's how it always was. But on that day, I didn't care. On that day, I was going to see Aliena. Зачем она тебе? And I was going to tell her how I felt. А, ну, как я так и понял. And nothing and no one would stop me. Мне надо повидать Ильену, интересно, где же она? Она тебя старше на сколько, дядя? Блять, я не успел почитать. Том требует, чтобы я закончил свой модильон. Так, Альфред еще пожалеет, что сказал такое про Ильену. Ну, а я думаю, давайте на этом закончим. В принципе, нашему Джеку дали Библию. Прощение также осталось. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, коммент, не коммент, подписка, отписка. У меня время 3:30. Всем хорошего дня и всем пока-пока.